Another edition of the On the Mic podcast. And as we get ready for more combat sports action, Bellator returns to your local TV here in the States. It'll be on HBO Max, and it is going down May 17th, live from Paris, France. And one half of the main event is here joining me today, Magomed Magomedov. Sir, thank you for joining me. First and foremost, how excited are you to get back inside the Bellator cage? Магомед, спасибо, что сегодня присоединились. Приветствуем вас. Насколько ты готов к этому бою? То есть, насколько ты ожидаешь и насколько ты к нему подготовился? Приветствую. Да, я сам жду не дождусь, чтобы войти в клетку. Буду готов на все 100%, показать зрелище в первую очередь и чтобы подняли в конце мою руку. Yeah, thank you very much. I'm very excited for this one. Cannot wait to get in the cage, showcase great fight, and to have my hand raised at the end. It is going to be an electric main event. You'll be taking on Patchy Mix. Now, first and foremost, you've shared the cage with Patchy in the past. What is going to be different this time around? What knowledge and experience can you use from your first meeting to help you in this second one? Вы с Патчи уже встречались в клетке, у вас бой состоялся. Что ты думаешь, какие уроки ты вынес, какой опыт, и что ты, возможно, изменишь в своем подходе с прошлого боя? Да, я с ним встречался, и были допущены ошибки, не одна. И над этим я работал, и все свои изменения, все я покажу в клетке, и это будет совсем другой бой. И просто все сами увидите. Yes, that fight unfortunately didn't go the way I expected. There were multiple mistakes made. I worked on that. I analyzed. I did some corrections, and I expect to be a different person, different tiger this time in the cage, and you guys gonna see it. The big thing for fighters when they get a rematch is not just how they can adjust to their opponent, but what they learned about themselves in that fight. What did you learn? I know it didn't go your way, obviously, and that's never a good thing, but what did you learn about yourself in that fight that makes you more confident coming into this rematch? К сожалению, да, тот бой не пошел, как тебе хотелось бы. И обычно, когда у бойцов есть возможность выйти на того же оппонента еще раз, зачастую они что-то новое про себя узнают, да, то есть делают работу над ошибками и что-то корректируют в себе. Что ты из того боя про себя узнал? Возможно, какие-то недостатки, возможно, поторопился где-то. То есть как ты прежде всего анализируешь свое выступление, что ты подкорректируешь? Я недооценил Патчика игру, я недооценил. Я в первом раунде попался пару раз на этот захват, я вышел и как-то уверенно второй раунд опять залез туда, что не стоило мне делать. Да, были много ошибок, над этим 2-3 месяца я работал над этими ошибками и буду готов ко всем сюрпризам Патчи и просто наблюдайте. I think I just walked into same mistake in the previous fight because he got me into a hold in the first round and I escaped it. And my mistake was that I allowed him to do the second time, and I underestimated that he's gonna follow up on that. So again, I've been working for 2-3 months. I've been trying to come up with the new techniques and not to make the same mistake again. So this time I'm going to be more careful with him. Now, Patchy has long considered himself one of the very best in the world. This fight is obviously for the world title. Not only getting the win in a rematch, not only winning the world title, but beating who many, including himself, believe is one of the best in the world. What would all of that mean to you? Патчи является одним из лучших бойцов в мире. Помимо того, что ты реванш получишь и титул заработаешь, насколько для тебя важно победить такого важного именитого соперника, как Патч? Да, у меня есть цель победить, взять реванш, потому что такое обидное поражение потерпел от него досрочное, и хочется взять реванш. А остальное она и так придет, как возьму реванш, и придет титул, и в рейтинге поднимусь. Я об этом не думаю, о рейтинге, о титуле. Я думаю сейчас только, как бы взять реванш. В голове только эта мысль. For me, the priority here is to beat him in rematch.
it's not even as much about the title. I mean, obviously he's a great opponent, but for me, it's just personal in this one, and I, want to make sure that I get back to him at that. Well, let me ask you this, obviously kind of basing it off the last question. How good do you feel Patchy Mix is, because you have been inside the cage with him and will meet him again? Do you believe he is among one of the best, which would put you as also one of the best because you're back in there challenging for his title? Считаю, что ты Патчи одним из лучших бойцов в мире, потому что как бы вы деретесь за титул, понятное дело, и если ты его победишь, то это означает, что ты еще превзойдешь его, но насколько ты его серьезно воспринимаешь? Ты считаешь, что он один из лучших бойцов в мире? Да, определенно он держит титул, выиграл хороших бойцов. Это было бы глупо говорить, что он не является одним из лучших бойцов. Конечно, Патчи это высококлассный боец, я это все понимаю и готовлюсь я к самому лучшему версии, это Патчи Микс. Так что постараюсь забрать этот титул и все сделаю для этого. Yeah, no doubt. Patchy is one of the top fighters out there. I do not underestimate him by no means. He is a title holder. He beat a lot of great fighters. So I think we might see the best version of Patch out there this time. And I'm preparing to beat the best version of him and, get a really important win in my life. That would be exciting for all fight fans, because the best version of Patchy means the best version of Magomed Magomedov, and who doesn't want that in this fight? Super exciting. Now, I do have to ask, looking at your resume with so many submission victories and knowing how this last fight played out, is there any sort of pride within yourself? Obviously, you stick to a game plan, but would you like to get the win back, get your revenge by way of submission? В твоем резюме у тебя огромное количество побед удушающими. Я насколько для тебя важно сейчас одержать победу, и хотел ли ты бы ее, чтобы она через удушающий прошла, или для тебя не принципиально, как ты одержишь победу? Ну, в принципе, не принципиально, если получилось бы засамбить такого высококлассного грэпплера. Это было бы, конечно, вообще четко. Ну, будем стараться завершить бой досрочно. Или в стойке, или в партере. Я буду готов досрочить. И готов буду и просто подраться все 5 раундов. Буду готов к этой войне. Obviously, the main goal is to get the victory. But as you said, if I will be able to submit him one way or the other and finish him earlier by submission, that would be a cherry on top. That would be really amazing. But again, I don't want to plan it like that. It's really hard to tell. We're going to play it by ear when we get there. Magomed, not going to take up much more of your time. I really appreciate it. Alex, you as well. But, working with PFL and Bellator, I've gotten the opportunity to do more interviews with fighters from other countries. And I believe you're only the second Russian fighter I've ever interviewed over here. So I have to ask, there's so much, not only success with Russian fighters, but pride with those of you fighters from Russia. With that being said, can you talk about that? Not only why you're so successful, but why is there so much pride within all Russian fighters? Because you carry your flag proudly and you represent so well inside the sport of mixed martial arts. Очень много сейчас бойцов из России выходят в разных лигах, Bellator, PFL. Ты второй человек, с кем я интервью провожу из России, но я вижу, насколько большая у вас сейчас школа, какой успех, доминируете. Насколько важно для вас представлять свою страну, и не только страну, а то, что у вас такая сейчас школа, и похоже, что вы все вместе работаете, и какое-то такое удовлетворение в этом получаете, братское, то есть друг друга поддерживаете. Как ты думаешь, почему сложилась такая атмосфера, что вы представляете свою страну и делаете это с большим сердцем? Да, конечно, у нас и в зале, и везде такая братская остановка. Не как в Америке. В Америке там человек подерется, там они друг другу не помогают, там не заходят в зал после боев. У нас после каждого боя, если помощь нужна, мы возвращаемся в зал, помогаем своим друзьям, своим партнерам и не оставляем их без внимания. И этим мы отличаемся. У нас есть бои, нету боев, мы стабильно в зале. И из-за этого сейчас еще молодое поколение, она еще намного сильнее растет, потому что развивается во всех направлениях, берут опыта у нас. И так что ждите,
будут еще лучше бойцы? I think it comes to the atmosphere that we have. It's rather like brotherhood. We all support, we work as a team. For example, in the US, I have a feeling that when the fighter wins, they go home, they celebrate, and then they leave the gym for a while. Here, when we have a winner, they come back to the gym. They start training with other people. Doesn't matter if you have upcoming fight. You come and you start sharing with the other fighters. You share your experience. You train them, and that boils down to that, the teamwork. And I think the new generation we have now coming up from Russia, the new fighters at the gym, are going to be even more so because it's, you know, they are feeding on our experience and they're becoming better and better. So you will see more new blood coming in from Dagestan and from Russia. Putting the world on notice. I love it. Last one, we talked about how much it would mean to you to get this personally, this win back over Patchy Mix. But if all goes according to plan on May 17th, what challenges you next as a champion, as part of Bellator and the PFL family? What would you do next following May 17th? Понятное дело, что сейчас фокусируешься на предстоящем бою 17 мая. Сейчас у тебя на это все усилия положены, но забегая вперед, возможно, есть ли какие-то планы, допустим, ты становишься чемпионом, что бы ты хотел дальше? То есть что ты видишь потенциальным ростом, может быть, другая лига, либо какие-то еще движения, уже ты об этом думал? Ну, не хотел заглядывать за спину Patchy Mix, ну, раз такой вопрос задали, отвечу, Рауф Инстоц. Я же говорю, это год реваншей, и у меня есть будет прекрасная возможность, если я выиграю Patchy Mix, подраться с Рауфом Стоцем, тоже, который у меня первое поражение Bellator, с ним хотелось бы подраться сразу, потому что, как говорится, это год реваншей. Obviously, yeah, my first goal right now is Patchy, but yes, I have another unfinished business, my first loss in Bellator to Stotts, Ralph and Stotts. That would be another rematch that I would like to have. So if that's the case, let it be a year of rematches. All the best to you, Magomed Magomedov. I appreciate it, Ax. I appreciate you. Thank you guys for the opportunity. Thank you guys for the time. Bellator, live from Paris, France, going down. Bellator Champion Series goes down May 17th, Paris, France. The Bantamweight title is on the line. Magomed Magomedov and Patchy Mix will square off. Here in the States, you can find it on Max streaming service. Thank you guys very much. Thank you, too. Thank you. Thank you. Have a good one.